Sokoto State Government launches empowerment program for 23 local governments of the state. Today is World Population Day. Tree planting has been encouraged as a way of controlling desertification. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Thursday, 11th of July 2024, which is equivalent to 5th of Muharram, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Birniwa. The Governor of Sokoto State, Ahmad Aliu, has signed into law 6 amended laws passed by the State House of Assembly. At a brief ceremony held at the Council Chamber, the Governor appreciated ulamas for their understanding and advised politicians to politicize issues aimed at promoting peace and tranquility in the state. Details will come your way in our subsequent bulletin. Sokoto State Government donated 500,000 each to the 23 local government areas representatives of the 774 Explode project of Sokoto State. Governor Ahmad Aliu Sokoto, who was represented by his deputy, Alhaji Idris Muhammad Gobir, represented the donation to each beneficiary and promised the cooperation of the government towards the success of the project as it chose to launch the project in the state. Nafisa Kabir Muhammad has more. Dr. Ahmad Aliu said the project has come at the right time, noting that the role played by women for the success of his administration during the campaign cannot be overemphasized. This program comes at the right time. Invited guests, this transformative campaign will no doubt enhance the woman participation through gender space in all aspects of women's lives, in particular in the political process. Values and change from the gone tradition to modernity. 774 Explode project is a project presented by the Office of APC National Women Leader with the theme Enhancing Gender Space in Politics. It is the first time in the history of women of Sokoto State to have witnessed such opportunity and hosting the flag off of such event aimed at empowering and encouraging women across the 774 local governments of Nigeria to fully participate in politics and political appointment. Hence, they have the ability to play a great role in the development and betterment of women in the country. Also speaking at the event, wife of Sokoto State Governor Hajia Fatima Ahmad Aliu expressed happiness and joy for selecting Sokoto State to launch the project, which comprised 774 local governments of Nigeria. Hajia Fatima believed that a nation could be developed if women were allowed to play their roles in so many recommended aspects. Initiative focused on mobilizing and empowering women across the 774 local government areas of Nigeria, which is both timely and visionary. It recognizes the potential that lies within our women and seeks to harness this potential to build a more inclusive and dynamic political landscape by engaging women actively in political activities and decision-making processes. In Sokoto State, we have always valued the contributions made by women. Their strengths, resilience, and unwavering dedication have been the bedrock of our communities. However, she supported the 23 local government representatives of the state with 500,000 cash each for a starting point of the project. She also said 1,000 women will be supported with 20,000 naira each to boost their small-scale businesses. Dr. Mary Idele Alilia, who is the APC National Women Leader, explained the reason why the project selected Sokoto State to host the event. Before I dabble into the business of the day, let me quickly sound my sincere gratitude and appreciation to His Excellency Ahmed Aliu Sokoto for his support and full funding of Project 774 Explode. Please, a round of applause for the performing governor. She
APC believe that women are active in policy and decision-making, adding that this is another chance for women to create a better future if necessary support is given by them to the success of the project, while expressing the hope that the government give women an opportunity to fully participate in politics and political appointments. Speaking at the event, Professor Hajia Hafsat Abdullahi Umar Ganduje commended the commitment of the wife of Sokoto State Governor Hajia Fatima Ahmad Aliyu for working tirelessly in moving women forward in Sokoto State. Come up with a project, 774 Explode. That 774 means 774 local government areas in Nigeria, which we have only 23 here in Sokoto. And by God, with the able leadership of the wife of the governor, I've already told the national woman leader, I said the project is a success. It's a success by God's grace. On her part, the State Commissioner of Women and Children Affairs, Hajia Hadiza Ahmad Shagari, assured that her ministry will do everything possible by giving maximum support for the success of the 774 Explode project in Sokoto State. Dr. Hafsat Muhammad from the Faculty of Education and Extension Services of the Usman Danfodio University, Sokoto, presented a paper on enhancing gender space in politics, while her counterpart, Dr. Fauzia Sanusi, from the Faculty of Social and Management Sciences of the Federal University Birnin Kebbi, presented a paper on the role of women in politics and governance. Entertainment is part of the activities presented at the event, which was attended by top government officials, including the wife of Deputy Governor Hajia Aisha Idris Muhammad Gobir, commissioners, and some state APC loyal, among others. I am Nafisa Kabiru Muhammad reporting for Alu TV News. Sokoto State Government has been appreciated for the introduction and execution of tremendous developmental projects and women empowerment initiatives in the state. The commendation was made at the 774 Explode project organized by the Office of National APC Women Leader, Dr. Mary Adele Alile, held at the International Conference Center, Gasarawa. Participants of the event from various places in Sokoto State expressed their optimism that the project is a welcome development that will lift the progress of women to meet the desired standard. This project is a project in the right direction. So it's very good in order to be able to touch the women at the grassroots, because we are being disenfranchised by the men. That is why, because we are good managers. So, and because of lack of money, we are not part of the decision making. But with this project, women can be able to make out something out of. These people giving 500,000 today. If they go out, by the time you know it, they start making millions. It's a welcome development, and we thank God that this kind of project is starting from Sokoto for the Northwest zone. So we appreciate the woman leader for bringing us this project, and may God bless her and strengthen her to do more. Alhamdulillah, we really appreciate our government of Sokoto, Governor and his wife, Hajia Fatima. We really appreciate you and thank you so much for your kindness to us. We really appreciate it. Participants of the events are of the view that the 774 Explode project is the opportunity they have been waiting for, as it will uplift the level of women's lives to a greater level. The wife of Governor of Sokoto State has reiterated the commitment of the present administration to enhance gender parity and create opportunities for women's socio-economic development in the state. She gave the assurance during a dinner organized in honor of the APC National Women Leader, Dr. Mary Adele, at the Government House, Sokoto. Nasir Abubakar Kiri has more. The First Lady said several programs introduced are aimed at improving the living standard of women and children in just 1 year of the present administration in the state.
Hajia Fatima recalled that recently over 500 women were selected from the 23 local government areas to benefit from vocational training and start-up grants for self-reliance. She said women have adequate representation in the State Executive Council and held several key positions in government. And we are given ample opportunity to voice out and to request for all that we need for our women, and His Excellency is always ever ready to support the women in the state. So many women were given opportunities in form of empowerment, skills acquisition, and all other opportunities that they deserve. Responding, the guest, Dr. Mary Idele, thanked the First Lady for the warm reception accorded to her. Dr. Mary said she was in Sokoto to canvass for support for 774 Exploit project. She underscored the relevance of the project towards ensuring women's active participation in governance and politics. We want to see more women in governance. We want to see more women in politics. We want to see more women in making decision-making politics. And I tell our men, the he for she, I want to salute them because they are the ones opening the doors. They are the ones that are changing the rules, and they are the ones that are changing the narrative. The world's population is expected to increase by nearly 2 billion persons in the next 30 years, from the current 8 billion to 9.7 billion in 2050, and could peak at nearly 10.4 billion in the mid-2080s. This was stated by the United Nations in commemoration of the World Population Day. Ibrahim Ahmad Aikin Allah examined the day, especially on the current population of Sokoto State. His report. World Population Day is observed every year on July 11th. The day is observed to recognize the challenges faced by the Bulgarian population, including economic issues, poverty, resource crunch, and several such issues. The world's population is more than 3 times larger than it was in the mid-20th century, according to the United Nations. The current world population is 8,120,307,703 as of Tuesday, July 9, 2024, according to the most recent United Nations estimate. The most populous continent in the world is Asia, while the country in the world is China. In the African continent, the largest and most populous country is Nigeria, with a population of 223,804,632 and density of 246 persons per square kilometer, while in Nigeria, Kano State has the highest population with 16,253,549 in 2023. Sokoto State was ranked the 14th most populous state in Nigeria with a total population of 6,163,187 as of 2023. According to Professor Muazu Alhaji Shamaki, a professor of demography from the Department of Geography, Osmanu Danfodio University, Sokoto, stated that the World Population Day was established by the then United Nations Development Programme in 1989, after the world marked the 5 billion population benchmark on July 11, 1987. He further stated that a rapid increase in population is a challenge to the resources of every country, which, if action has not been taken, can lead to congestion to the social amenities of the country. The theme for the World Population Day 2024 is to leave no one behind, count everyone. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV. It has been asserted that trees are not just ornamental but also vital components
of a healthy ecosystem, providing critical ecosystem services such as carbon sequestration, air purification, and habitat restoration. Ongoing Vice-Chancellor of Usman Danfodio University, Sokoto, Professor Lawal Suleiman Bilbis, stated this shortly after inaugurating the executive of Usman Danfodio University, Sokoto, One Health Innovative Club, SOHIC, and tree planting campaign organized by One Health Institute, Usman Danfodio University, Sokoto. Fatima Rabi Usoja put together this report to be presented. The Vice-Chancellor, who was presented by Professor Alu Jibril, challenged the executives to be the agent of the change of the Udu Sohek and the One Health Institute as springboard to develop their skills and knowledge and forge partnerships. In his address, the director of SOHIC, Professor Bello Arkilla Magaji, explained that the club was a testament to the forward-thinking mindset of their students, which will serve as a platform for the young leaders to engage in research, develop creative solutions to tackle pressing issues related to public health, food security, and environmental conservation. Also speaking, one of the initiators of the SOHIC, Dr. Abdurrahman Adamu, says the program is aimed at making Sokoto State greener through the extensive tree planting in a bid to for both the university and the community in the development of one health approach, which involves collaboration between all stakeholders, including human, veterinary, and the environment. Tackle climate change and deforestation. He said they have recently received a donation of 500 trees from individuals, and very soon they will embark on tree planting exercise, outreach, and seminars focused on zoonosis diseases. In their separate speeches, the State Commissioner for Environment, Noura Shehu Tangaza, and the former Commissioner for Animal Health and the Fisheries Development, Professor Abdulkadir Junaidu, harped on the need to ensure a cleaner and safer environment, as most of the diseases affecting the people have an environmental bearing. Other contributors at the event, like the State Commissioner for Health, Dr. Asabi Balarabe, a Crystal and Green Foundation, among others, lauded the effort of the initiators of SOHIC, being the pace of its kind, describing it as timely. And that's all of the news for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto State Government has launched an empowerment program for the 23 local government areas of the state. You also heard that today is World Population Day. Correspondent examined the situation in the state. And lastly, experts have advocated the need for the tree planting as a way of controlling desertification. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. Gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da shirin tallafawa al'umma a ƙananan hukumar mulki 23 da ke fadin jihar nan. Yau ce ranar tunawa da yawan al'umma ta duniya. An karfafawa al'umma da su rika shuka itace da zumar ganin an kawar da gurgusowar hamada a tsakanin jama'a. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV yau Alhamis 11 ga watan 7 shekara ta 2024 wadda ta daidai da 5 ga watan Muharram
shekara 1446 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya sanya hannu ga wasu dokoki guda 6 waɗanda majalisar dokoki suka amince. A wani ƙwarya-ƙwaryen biki da aka gudanar wajen sanya hannu ga waɗannan dokokin a fadar gwamnatin jihar Sokoto, Gwamna Ahmed Aliyu ya gode wa malamai akan fahimtar da suke nunawa, yayin da kuma ya kira ga 'yan siyasa da su rika kokarin yayata al'amuran da suke da zimmar ganin an kawo ci gaba ga al'umma a jihar Sokoto. Za mu kawo muku cikakken wannan labari a cikin labaranmu na gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta gabatar da kuɗi naira 50,000 domin tallafawa al'umma ga wakilai waɗanda aka ciranto daga ƙananan hukumar mulki 23 da ke faɗin jihar Sokoto. A ƙarshen shirin nan na gwamnatin tarayya na tallafawa wakilai daga ƙananan hukumar mulki 774 da ke faɗin ƙasar nan. Gwamna Ahmed Aliyu, wanda ya samu wakilci daga mataimakinsa Alhaji Idris Muhammad Gobir, ya gabatar da cikin kuɗin, yayin da kuma ya yi alƙawalin cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta bayar da dukkanin goyon baya domin samun nasarar wannan shirin. Nafisa Kabir Muhammad tana ɗauke da cikon wannan rahoto. Dr. Ahmad Aliyu ya bayyana cewar shirin ya zo daidai da lokacin da ake bukata. Yana mai bayyana cewar gudunmuwar da mata suka bayar ga samun nasarar gwamnatin tun lokacin yekuwar neman zaɓe kawo yanzu ta fi gaban ananata. Shirin 774 Exploit Project dai shiri ne da ofishin shugabar matan jam'iyyar APC ta ƙasa ta fito da shi tare da manufar bunƙasa samar da gurabun siyasa ga mata. Wannan ne dai karon farko a tarihin matan jihar Sokoto da suka samu wannan damar ta karɓar bakuncin taron ƙaddamar da shiri makamancin wannan, wanda ke da manufar ƙarfafawa mata da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa daga ƙananan hukumomin 774 na Najeriya, domin ba su damar bayar da cikakkiyar gudunmuwa a ɓangaren siyasa da kuma naɗe-naɗen mukaman siyasa. Kasancewar suna da damar da za su iya ba da gudunmuwar da ta dace ga ci gaba da kuma ingancin mata a Najeriya. Da take jawabi a wajen taron, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta bayyana jin daɗinta da kuma farin cikinta kan zaɓar jihar Sokoto a matsayin wajen da za a ƙaddamar da shirin na ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. Wannan shiri da ita women leader ta ƙasa ta kawo muna a nan jihar Sokoto, mu gwamnatin jihar Sokoto mun karɓe shi da hannu biyu, kuma kasancewa rashin shigowar mata cikin siyasa yana kawo wani tarnaki, shine yasa wannan ƙoƙarin nata na ganin cewa duk cikin local government 774 da akwai na Najeriya a ɗauko kowace mace guda a zo a haɗa su a riƙa ba su training su goge akan harkokin siyasa domin su ji daɗin hitowa takara. To wannan shine aka zo aka yi launching din Northwest a nan Sokoto. Muna godiya da wannan karramawa da aka yi mu jihar Sokoto. Hajiya Fatima ta yi amannar cewar na ƙasa za ta iya samun ci gaba ne idan har aka baiwa mata damar bayar da cikakkiyar gudunmuwar da za su iya a dukkanin matakan da suka dace. Haka ma ta tallafawa wakilan shirin na ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Sokoto da kuɗi naira 500,000 ga kowace a matsayin somin taɓi ga soma aikin. Ta kuma bayyana cewar za a tallafa wa mata 1000 daga ƙananan hukumomi 23 da kowace za a bata naira 20,000 domin bunƙasa kasuwancin da suke yi. Dr. Mary Idele Alile ita ce shugabar matan APC ta ƙasa, ta bayyana dalilin da ya sa aka zaɓi jihar Sokoto a matsayin jihar da za ta karɓi bakuncin taron ƙaddamar da shirin na ofishinta. Ta kuma yi amannar cewar mata na da damar da za su iya bayar da gudunmuwa a ɓangarori da dama da suka haɗa da ƙudurori da kuma ɗaukar matakai da kuma bayar da shawarwari. Tana mai ƙari da cewar wannan wata dama ce ga mata da za ta ba su damar ginawa da kuma inganta gobe idan har suka samu cikakken goyon baya na samun nasarar shirin, yayin da take bayyana fatar cewar gwamnati za ta bayar da cikakkiyar dama ga mata a siyasa da kuma gurabun naɗe-naɗen siyasa. Ita ma dai da take jawabi a wajen taron, Farfesa Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje
ta yabawa irin ƙoƙarin mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu kan ƙoƙarin da take yi na aiki ba gajiyawa wajen ganin cewar ta ciyar da matan jihar Sokoto gaba. Kafin wannan abin ya zo da ake cewa 774 wato ƙananan hukumomi na Najeriya ga baki ɗaya 774 to kafin abin ma ya zo ita ta ci gaba da aiki. Ta tara mata ta ba da kuɗi, ta tara mata ta ba da kaya. Allah mun tuba wani wajen sai ka kwana barkatai, kana neman ka ga matar gwamna ba za ka gani ba. To yau an gaya mana kan cewa ita tana nan jira ma take yi. Jira take ka zo ta saurare ka, ta rungume ka, ta saurari meye matsalarka, sannan ta tabbatar ta warkar da matsalarka. A nata ɓangaren kuwa kwamishiniyar lamuran mata da ƙananan yara ta jihar Sokoto, Hajiya Hadiza Ahmad Shagari, ta bayar da tabbacin cewar ma'aikatarta za ta yi iya ƙoƙarinta domin ganin cewar ta bayar da cikakken goyon bayan da ake buƙata na samun nasarar shirin 774 Exploit Project a jihar Sokoto. Dr. Hafsat Muhammad daga tsangayar nazarin ilimi da kuma ayyuka a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto, ta gabatar da makala kan samar da gurabun siyasa a ga mata. Yayin da kuma takwararta ta Jami'ar Tarayya da ke birnin Kebbi, wacce ta fito daga tsangayar nazarin lamuran da suka shafi rayuwa da kuma ɓangaren shugabanci, Dr. Fauziya Sanusi, ta gabatar da makala kan gudunmuwar da mata ke iya bayarwa a ɓangaren siyasa da kuma shugabanci. A wajen taron da an gabatar da shirye-shirye da dama na nishaɗi, yayin da kuma taron ya samu halartar manyan shugabanni da jami'an gwamnati da suka hada da mai ɗakin mataimakin gwamnan jihar Sokoto, Hajiya Aisha Idris Muhammad Gobir, da kwamishinoni da sauran wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Sokoto da sauransu. Ƙarshen rahoton kenan, Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. An jinjinawa gwamnatin jihar Sokoto akan faɗi tashin da take yi wajen samar da ci gaba ga al'umma musamman ma dai iyaye mata. Shugabar mata ta jam'iyyar APC ta ƙasa Dr. Mary Adele Ali ita ce ta yi jinjinar a wajen wani taro da aka gudanar a ɗakin taro da ke Kasarawa, musamman ma dai a ƙarshen wani shiri na tallafawa wakilai daga ƙananan hukumar mulki 774 da ke faɗin ƙasar nan. Mahalarta wannan taron waɗanda aka ciranto daga sassa daban-daban da ke faɗin jihar Sokoto sun bayyana amannar cewa wannan shiri zai taimaka gaya wajen ganin an bunƙasa harkokin mata da zamar ganin an samu nasara. Kwamiti waɗanda ko OO1 abin da karu da shi da ba a yi da mu amma mun shigo da mu aka dama mata. Za mu hito mu gwada bajetan mu wanga lokaci insha Allah. Wannan program yau da an kai insha Allahu ya yi kyau kuma an samu ci gaba kwarai, dan yanzu duk wanda ya amfana da waɗanga kuɗin kaga zai tafi ya ci gaba da sana'a shi dogaro ga kanshi. Shi a bambancin da an ka samu, an gode kwarai, Allah ka saka da alhairi, Allah shi bai da kowa gida lafiya. Har ila yau wasu waɗanda suka halarci taron sun bayyana cewa wannan shiri wato Exploit Project a turance na da zimmar ganin ya samar da mafita da kuma ƙoƙarin ɗaga darajar iyaye mata ta yadda za su ci gaba da kasancewa masu dogaro da kansu. Uwar gidan gwamnan jihar Sokoto ta nanata ƙudurin da gwamnatin jihar Sokoto ke da shi wajen ganin an kauce bambance-bambancin da ke tsakanin mata da maza wajen samar da tallafi domin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar jihar nan. Ta bayar da tabbacin ne a wajen liyafar cin abincin dare da ta shiryawa shugabar mata ta jam'iyyar APC ta ƙasa Dr. Mary Adele a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Nasiru Abubakar Kiri yana kan layi da cikon wannan rahoto. Uwar gidan gwamnan ta ce a ƙasa da shekara ɗaya na kama aikin wannan gwamnati an fito da shirye-shirye iri daban-daban da ke da manufar inganta rayukan mata da ƙananan yara. Hajiya Fatima ta ce ko a baya-bayan nan an zaƙulo aƙalla mata 500 daga yankunan ƙananan hukumomi 23 na jihar nan don amfana da wani shirin horas da sana'o'i, inda a ƙarshensa aka samar da jarin fara sana'a ga matan domin su sami dogaro da kansu. Kazalika ta ce jinsin mata suna da isasshen wakilci a majalisar zartaswa ta jiha.
ba da bayan haka kuma suna rike da muhimman mukamai a cikin gwamnati mai ci. Da ke mayar da bayani, bakuwar Dr. Mary Idile ta gode wa uwar gidan gwamnan akan shirya wannan liyafar. Dr. Mary ta ce ta ziyarci Sokoto ne domin neman goyon baya ga samun nasarar shirin Exploit Project wanda aka tsara aiwatarwa a yankunan ƙananan hukumomi 774 da ke faɗin ƙasar nan. Ta ce wannan shirin yana da matuƙar tagomashi ta haujan ƙarfafa shigar mata a dama da su a sha'anin gudanar da gwamnati da kuma siyasa. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ana sa ran cewa yawan al'umma zai karu da biliyan 2 musamman ma dai nan da shekaru 30 masu zuwa idan Allah ya yarda, yayin da kuma wannan ƙarin zai haura akan yawan al'umma da ake da shi biliyan 8, wanda ake hasashen cewa yawan al'umma nan da shekara ta 2050 zai kai biliyan 1.7, musamman ma dai a ƙoƙarin da ake yi wajen ganin yawan al'ummar har ila yau ya karu da biliyan 10.4 nan da shekara ta 2080. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta bayyana haka a daidai lokacin da ake bikin tunawa da ranar yawan al'umma ta duniya. Ibrahim Ahmad Aikin Allah ya haɗa mana rahoto dangane da wannan al'amari. Ana murnar zagayowar ranar yawan jama'a ta duniya a duk ranar 11 ga watan Julai. Ita dai wannan rana an keɓe ta ne domin lura da irin ƙalubale wanda yawan jama'a ke kawowa a wannan doron duniya da muke rayuwa a kanta, wanda ya ƙunshi tattalin arziki, talauci da kuma yima wato albarkatun ƙasa yawa. A halin yanzu dai yawan jama'a na duniya ya linka yanda ya saba zama kusan sau 3, kamar da alƙalumman Majalisar Ɗinkin Duniya suka nuna. A halin yanzu dai adadin jama'a na duniya ya kai mutum biliyan 8 da miliyan 120,307 da kuma 703. Wanda an samu wannan adadin ne a ranar talatar da ta gabata, wato 9 ga watan Julai na 2024. Wannan dai binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta gabatar da shi. Nahiya wadda ta fi kowa yawan jama'a a duniya ita ce nahiyar Asia, wadda kuma ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya ita ce birnin Sin, wato China a turanci. Nahiyar Afirka kuma ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan jama'a ita ce Nigeria, wadda take ɗauke da adadin jama'a miliyan 223 da 804 da kuma mutum 632, kuma kowane kilomita guda yana ɗauke da adadin mutum 246. A Najeriya dai jihar Kano ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawan adadin jama'a, wadda tana ɗauke da adadin kimanin mutum miliyan 16 da 253 da kuma mutum 549. Wannan alƙaluman da an samo su a shekara ta 2023, inda jihar Sokoto ita ce jiha ta 14 a adadin jihohi masu yawan jama'a a Najeriya, kuma tana ɗauke da adadin mutane miliyan 6,163 da mutum 187. Da yake jawabi, Farfesa Mu'azu Alhaji Shamaki, wanda farfesa ne na ɓangaren ƙidayar jama'a a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, ya ce ita dai wannan rana ta yawan jama'a ta duniya an keɓe ta ne a ranar 11 ga watan 1989. Bayan da adadin jama'ar da ke rayuwa a doron ƙasa ya kai mutum biliyan 5, sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana domin wato murnar zagayowar ranar adadin jama'a ta duniya. Ya kuma ƙara da cewa yawan jama'a a doron ƙasa yana kawo matsaloli musamman ga albarkatun ƙasa da kuma yawa a wurin kulawa da jama'a da kuma yima abubuwan more rayuwa wato cunkoso, inda ya yi kira ga hukumomi da su lubi wato lura da harkar yawan jama'a. Shi dai taken wannan rana ta jama'a ta duniya na bana wato yana magana ne akan kada a bar kowa a baya, a tabbatar da an kirga kowa. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV.
An bayyana cewa amfanin itatuwa ya fi gaban ananata, musamman ma dai la'akari da yadda suke samar da kyakkyawan yanayi ga al'umma, lafiyarsu da kuma ƙoƙarin ganin an kawar da gurgusowar hamada a tsakanin jama'a gabaki ɗaya. Shugaban Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto mai barin gado Farfesa Lawal Suleiman Bilbis shine ya bayyana haka jim kaɗan bayan ƙaddamar da shugabannin wata ƙungiya wato One Health Innovative Club wadda aka fito da ita da zumar ganin tana yekuwa akan sare itatuwa da al'umma suke yi barkatai da kuma ƙoƙarin ganin an kawar da gurgusowar hamada a tsakanin al'umma. Fatima Rabi Usoja ta haɗa mana wannan rahoto da za mu gabatar muku. Shugaban jami'ar da ya samu wakilcin Profesa Aliyu Jibrin ya kalubalanci masu gudanarwar kan su zama wakilan kawo canji ga kungiyar wadda ake wa lakabi da Odu Sohek da kuma cibiyar kiwon lafiya kan da su zama tsani gurin bunƙasa dabarunsu da iliminsu da kuma himmatuwa kan samar da haɗin gwiwa. A jawabin sa, daraktan Sohek wato Profesa Bello Arkilla Magaji ya yi bayanin cewar ƙungiyar ta tabbatar da ƙudurin ɗaliban ƙungiyar na samar da ci gaba wanda hakan ya zama abin koyi ga matasan shugabanni kan su tsunduma ga bincike domin fitowa da shirarruwan da za su daƙile matsalolin da ke addabar al'umma musamman kan sha'anin kiwon lafiya da samar da wadataccen abinci kana da kuma kula da tsabtar muhalli. Yayin da shi ma yake jawabi daya daga cikin mukaddasan kungiyar Sahik wato Dr. Abdurrahman Adamu ya ce shirin dai na da himmar inganta jihar Sokoto ta hanyar shuka itace domin magance matsalar canjin yanayi da kuma rashin wadatattun itace. Ya ƙara da cewa zuwa yanzu an samu tallafin kimanin itace 500 daga al'umma daban-daban wanda ba da jimawa ba za su fara aikin shuka itacen da kuma taron karawa juna sani da za su maida hankali kan cutar dabbobi wadda mutane ke kamuwa da ita. Bangaren nasu jawabin wato kwamishinan tsaftar muhalli wato Nura Shehu Tangaza da kuma tsohon kwamishinan inganta lafiyar dabbobi da bunƙasa kiwon kifi wato Abdulkadir Junaidu sun jaddada buƙatar da ke da akwai kan samar da tsaftar muhalli mai tsaro kasantuwar mutane da suke kamuwa da cutoci mafi yawa suna da alaƙa da tsaftar muhallin. Wanda suka bada gudunmawa a taron sun hada da kwamishinar lafiya wato Asabe Balarabe ga kuma kungiyar nan da ake kira Green Foundation a turance sun yaba wa kungiyar na zaman su na farko a wannan lokacin. To da wannan rahoto na Fatima Rabi Usoja muka zo ƙarshen labaran gabaki ɗaya, amma kafin ne sallama da ku bari na sake tuso muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani shiri na bunƙasa al'umma musamman ma dai a ƙananan mulki 23 da ke faɗin jihar nan. Har ila yau kun ji cewa yau ce ranar tunawa da yawan al'umma ta duniya. Wakilinmu ya haɗa mana rahoto dangane da wannan al'amari. Da ƙarshe kuwa mun ba ku labarin cewa an bayyana muhimmancin da ke akwai musamman ma dai wajen dasa itatuwa, amfanin da suke yi ga jikin ɗan adam da kuma amfanin da suke yi ga yanayin ƙasa da zimmar ganin an kaucewa gurgusowar hamada. A madadin wanda ya yi hidimar tace labaran Bashir Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibo da Latuki ce da ku mu kasance lafiya. Studio. Uwa daya, uba daya, 'yan ƙasa ta.